Okay, today we are going to see about whereis command. Okay, whereis. For example, if you install any software, okay, let's install some software. Okay, let's install some software. Yeah, sudo yam install git. Okay, so நீங்க ஏதாச்சும் software install பண்றீங்க அப்படின்னா, okay, yes, I should remove. Okay, sudo yam install git -y கொடுத்தீங்கன்னா yes or no கேட்கும். So it will default it take yes. So உங்களுக்கு git install ஆகும். So git software will be installed. Okay, fine. இப்போ வந்து we have installed git. See, you can see the git version. Okay, git வந்து நீங்க install பண்ணிட்டீங்க. Okay, but now if you want to find where git is installed, இப்போ சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா you go for whereis command. Whereis, okay, whereis git அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா git எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். See, git is installed under bin location. Okay, bin directory. Under bin directory git command is installed. Okay, so அப்போ வந்து whereis யூஸ் பண்ணி wherever your software got installed you can check. Okay, அப்போ எந்த லொகேஷன்ல உங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு you can check using whereis command. Okay, let's install some other software. Okay, sudo yam install HTTPD. I'll install HTTP software. Yes. Okay, I'll install HTTPD software. Okay, install பண்ண இப்போ whereis HTTPD. See, HTTPD is install in sbin. sbin directory HTTPD install ஆயிருக்கு. இது மாதிரி எந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே you can find that software's location through whereis command. இப்போ நீங்க ஒரு ஃபைல் இல்ல டைரக்டரி ஒரு ஃபைல் இல்ல டைரக்டரி எங்க இருக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். see, ஃபைல் இல்ல டைரக்டரி எங்க இருக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா you go for find command. ஓகே, whereis எதுக்கு? whereis வந்து என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்களோ அதோட லொகேஷன் கண்டுபிடிக்க we go for whereis command. If you want to find the directory or file location, you go for find command. For example, I will create some files. Okay, I will create some files. mkda or demo. Okay, cd demo. Okay, touch f1.txt, f2.txt, f3.txt. Okay, I created some series of files. Okay, then I'll create a directory mkda or DevOps. Okay, I'll just go to inside DevOps directory. I'll create some files. Touch terraform.txt, red hat.txt, database.txt, welcome.txt. Okay, let's come to home directory. Okay, so cd tilde symbol போட்டீங்கன்னா it comes to home directory. இதுதான் உங்களோட home directory location. Fine. இப்போ I'm going to find a file called, okay, I'm going to find a file called find. Okay, find. Okay, type என்ன like file the மாதிரி type on the file f. So file name. Okay, so before that we have to search for file. Okay, name, file name. Okay, find hyphen name. File name என்ன? Let's consider file name is redhat.txt. See, so redhat is present inside demo DevOps directory. Inside DevOps directory, your redhat.txt file is present. Okay, so if you want to find a DevOps directory, okay, find name. Okay, name. Okay, name DevOps directory. See, DevOps directory present inside demo directory. Clear? Clear? So in the way find is funny, you can find the file, you can find the file, you can also find the directory. Okay, so okay, cls demo. So demo kulla idha irukku. Okay, fine. So if f1, let's find some other file. Find name f1.txt. See, f1.txt is present inside demo directory. So இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு file ஒரு directory we can find. Okay, so அதே மாதிரி வந்து if you want to find empty file எல்லாமே நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find. Okay, find type file type வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் empty file. So f type வந்து file. Okay, type file f. Okay, find type வந்து file empty. So
empty. So அப்ப இந்த command என்ன பண்ணும்? This command will find the empty file. So type வந்து file F கொடுத்தீங்கன்னா file empty file கண்டுபிடிக்கும். இதை type வந்து D கொடுத்தீங்கன்னா it will find the empty directory. See? So இது எல்லாமே empty file. welcome.txt, abdbs.txt, red hat, terraform, f1, f2, f3 அப்படின்னா empty file தான். இந்த ஃபைலுக்குள்ள எந்த கண்டென்ட்டும் இல்லை. அந்த ஃபைலுக்குள்ள எந்த கண்டென்ட்டும் இல்லை. ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் empty file. You can also check cd டெமோக்குள்ள போயிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. f1.txt, it's an empty file. cat f1.txt. Clear? Fine. So using find type file empty. இது யூஸ் பண்ணி we can find the empty file. இப்போ இந்த empty file கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? delete பண்ண போறோம். We want to delete this empty file. கரெக்ட், அதுக்கு அந்த empty file கண்டுபிடிக்கணும். So how to delete the file? Okay, how to delete the file? Okay, to delete the file, simple. Just add hyphen delete. Just add hyphen delete and add பண்ணீங்கன்னா you will all the empty file will be deleted. See, empty file இல்லை. இதே மாதிரி நீங்க hyphen d கொடுத்தீங்க அப்படின்னா d, if you give type d directory. So அப்ப வந்து DevOpsங்கிறது ஒரு empty directory. If you want to delete the empty directory, hyphen delete. That's all. Clear? See, there is no empty directory. So அப்ப வந்து ஒரு ஃபைல் இல்ல ஒரு டைரக்டரியோட லொகேஷன் பாத் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா you go for find command. ஓகே, அதுவே ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேரோட பாத் கண்டுபிடிக்கணும்னா you go for whereis command. Clear? Any doubts? புரிஞ்சுச்சா? Okay, anyone have any doubts? Okay, fine. இப்போ next one, topனு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. So the top command, okay, I'll just show you. Top command யூஸ் பண்ணி இப்போ நார்மலா டாஸ்க் மேனேஜர் உங்க விண்டோஸ்ல you'll be having task manager, right? Task manager. Okay, உங்களோட விண்டோஸ்ல we have a task manager. இப்போ இந்த task manager purpose என்ன? இந்த task manager purpose என்ன? இந்த task manager purpose நார்மலா உங்களுக்கு என்னென்ன டாஸ்க், பேக்ரவுண்ட் டாஸ்க், என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ என்னென்ன அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு? வர்ச்சுவல் பாக்ஸ், டீம்ஸ், இது மாதிரி எனக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதோட சிபி யூசேஜ், மெமரி யூசேஜ், டிஸ்க் நெட்வொர்க். இப்போ இதில் ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷனை நான் க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கில் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாஸ்க் மேனேஜரை எந்த டாஸ்க் மேனேஜர் எண்ட் கொடுத்தனா டாஸ்க் மேனேஜர் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அதே மாதிரி டாப்புங்கிற கமெண்ட், லினக்ஸில் டாப்புங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் see what are the application is running. See, அப்ப இந்த கமாண்ட்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. See, இந்த கமாண்ட்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல இட்ஸ் ரன்னிங். Can you see? So அதோட CPU usage, memory usage, everything is present here. Clear? So just கீழே போய் பாருங்க. ஸோ இப்போ இதுல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸை நம்ம கில் பண்ணலாம். See, for example, டாப்புங்கிற கமாண்ட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. டாப்புங்கிற கமாண்ட் இருக்கு டாஸ்க் மேனேஜர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டாப்புங்கிற கமெண்ட்டை கில் பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ப்ராசஸ் ஐடி. இந்த ப்ராசஸ் ஐடி, ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் ஐடி யூஸ் பண்ணி we can kill the டாப் கமெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே கில் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ டூப்ளிகேட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன், கில் ஓகே ப்ராசஸ் ஐடி கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு என்ன, இந்த டாப்புங்கிற கமெண்ட் வந்து என்ன எண்ட் ஆயிடும், கில் பண்ணி க்ளோஸ் ஆயிடும் டாஸ்க். சரி, இப்போ இங்கே டாப்புங்கிற கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கா. இப்போ நான் டாப் கில் பண்ண அப்படின்னா என்டர் கொடுத்த அப்படின்னா இந்த டாஸ்க் மேனேஜர் ரன் ஆகுதுல இது கில் ஆயிடும். சரி, கில் ஆயிடுச்சா? சரி, கிளியர்? ஓகேவா? இது மாதிரி எந்த டாஸ்க் வேணாலும் நீங்க வந்து கில் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற எந்த டாஸ்க் பெருசாக ரன் ஆகுது, பேக்ரவுண்ட் டாஸ்க். எவ்ரி டாஸ்க் ஹேஸ் இஸ் ப்ராசஸ் ஐடி. அப்போ இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று கில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ். இப்போ இந்த பேஷ் இதை கில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன பார்க்கலாம். கில் சி எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, இல்லை எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. மீன்ஸ் டெர்மினலே க்ளோஸ், பேஷ் டெர்மினலே எனக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, கில் ஆயிடுச்சு. சி ஓகே, கிளியர்? Fine. Clear? Fine. Got it? Okay. So using top command, you can see the என்னென்ன process run ஆயிட்டு இருக்கோ அந்த process பார்க்கலாம். அந்த process you can kill the process. Clear? Fine. Any doubts?
Then if you want to see your kernel information, உங்க kernel information பார்க்கணும்னா uname hyphen r. Using uname hyphen r, you can see the kernel version. இதான் உங்களோட kernel version. அப்போ kernelனா என்ன? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். kernelனா உங்க ஹார்ட்வேருக்கும் உங்க சாஃப்ட்வேருக்கும் நடுவில் இருக்கிறதா kernel. See kernel in Linux. Can you see this image? Okay, so normally in kernel ஒரு program. Okay, kernel is like a program. Okay, fine. Kernel is like a program. So இந்த program என்ன பண்ணும்? See, இது OS குள்ள OSல இருக்கும். Okay, OSல kernel ஒரு program இருக்கும். Okay, உங்க Linux OSல kernel ஒரு program இருக்கும். அந்த program தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க CPU memory device இந்த மாதிரி ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது, எனி அப்ளிகேஷன் குரோமாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி அப்ளிகேஷன் ஆர் எனி கமெண்ட்ஸ் டைரக்டாக ஆர்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணாது. இந்த கேர்னல் த்ரூ திஸ் கேர்னல் ப்ரோக்ராம் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அப்போ கேர்னல்ங்கிறது இட்ஸ் எ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் யுவர் ஆர்டர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். அப்போ வந்து சம்திங் சம்திங் நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறீங்க, அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ரேம் வேணும், சிபி வேணும், டிவைஸ் வேணும்னா, ஸ்டோரேஜ் வேணும் அப்படின்னா கேர்னல் தான், த்ரூ கேர்னல் தான் இட் வில் கெட். ஓகே, அப்போ வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் டைரக்டாக சிபியூ மெமரி டிவைஸ் கூட பேச முடியாது. த்ரூ கர்னல் ஒன்லி இட் கேன் ஸ்பீக். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஓஎஸ்ல அந்த பேசிக் கர்னல் தான். ஓகே, கிளியர், ஃபைன். ஸோ அந்த கர்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா you go for this command uname hyphen r. Clear? Okay, இதே OS information பார்க்கணும்னா /etc OS release, இது உங்க OS information வரும். Got it? Okay, so any doubts from this? Anyone have any doubts? So that's all up from my side about Linux class. So if you have any doubts, you can ask. So anyone have any doubts, you can ask about Linux class. And tomorrow we have some workshop, friends. If you are interested, you can join. Terraform, okay. So DevOps. Okay. If you're interested, you can register for this Terraform workshop, free workshop. It starts tomorrow. Okay, and also if you're not in WhatsApp community, you can join this community. Okay, so anyone have any doubts, you can ask. So anyone have any doubts? So from Linux class, if you have doubts, you can unmute and ask. Any doubts? No doubts, everything is clear. Okay, I think everyone is clear. Okay, so when you get times, you can check these blocks. Okay, go to choose Linux. Okay, you can see these Linux interview questions. You can go and prepare for this Linux interview questions. Okay, I'll share this block. Okay, just wait a minute. Find command only used to check directories and files. Yes, using find command, you can check directories and files. Okay, using find command, you can check directories and files.
Okay, so on your free times, you can prepare for this Linux interview questions so that it's helpful to crack DevOps and cloud interviews. Okay, fine. Any other doubts? Yeah. So this is so the essential this is the essential Linux command. You can check, you can practice this essential Linux commands. Okay, fine. So I sir, can you show the syllabus of DevOps training? Yeah, sure. So if you're interested to join DevOps training, this is syllabus we have. Okay, so this training is for corporate peoples. Like யாரெல்லாம் வந்து those who want to switch to DevOps, those who want to switch to DevOps from some other domain, you can join this training. Monitoring tools like Prometheus, Grafana, Terraform, AWS Cloud, Splunk, Argo CD, Python, GitLab, and Tomcat, Jira, JFrog, Bitbucket. So நம்ம இவ்வளோ tools பார்ப்போம். Like after completing this DevOps training, it's around 4 months. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you'll have a 2 years experience in knowledge. Okay, ஒரு 2 years DevOps work பண்ண skills வந்து உங்களுக்கு I'll be giving you. So after completing this all of these tools, we'll be working with real-time projects like 10 plus projects நம்ம real time projects பண்ணுவோம், then interview guide. Okay, so அப்போ வந்து it is a long term course. Okay, we have to prepare for all. So it's 8 to 9 now. From 8 to 9 it starts. Okay, if you're interested, you can join the class by reserve the seat. So the course fees is 8,000. Okay, the course fees is 8,000. நீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 4,000 pay பண்ணிக்கலாம். You can pay 4 and 4,000. First 4,000 pay பண்ணி next month நீங்க 4 pay பண்ணிக்கலாம். But you just contact my team. They'll have some pre-request. உங்க என்ன பேக்ரவுண்ட்ல நீங்க வரீங்க, what you're doing, they'll ask the background check, and if you're eligible, you can join this training. Okay, because um, those are eligible only can join this training, because யாரெல்லாம் DevOps eligible will be shortlisting, and then whether நீங்க வந்து மூவ் பண்ண முடியுமா, current profile இருந்து DevOps மூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு செக் பண்ணி தான் you can join this course. And also if you're not able to attend live class, you can take a recording. Okay, you can take the recording, self-paced training இருக்கு. So இது எப்படி அப்படின்னா, those who don't have time, Monday to Friday என்னால் daily class attend பண்ண முடியாது, I don't have time அப்படிங்கிறவங்க daily will be uploading videos. You can watch that videos உங்க own free time நீங்க watch பண்ணிட்டு Saturday Sunday you have live class. Saturday Sunday we'll be connecting, and I'll be doing live projects and doubt clarifications. நீங்க எப்போ டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கோ அப்போ நீங்க பண்ண கேட்டுக்கலாம். பட் on weekend we'll be interacting. Okay, so this fees is around 5,000 fees. இது கம்மி தான் fees 5,000. You can pay 2,525. Okay, but இது எப்படின்னா, you daily want to watch the record. உங்க ஃப்ரீ டைம்ல நீங்க பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா you can't complete this training. Okay, because at least you want to watch at least one video per day. Okay, so that you can complete within 4 months. Okay, so if anyone interested, you can join. Okay, okay, Balu. So this will be the syllabus. Okay, okay, okay. If you already registered, you can contact my team. Yeah, same time. So anyone have any doubts? Any other doubts you can ask later to the next. No doubts? Okay, then take care. Good night, friends. Let's see you next class. Thank you. Thank you.